welcome sa another video ni Pinoy SEO. Today we'll be discussing about different SEO prompts ni ChatGPT para mas mapadali atong trabaho as SEO. So, kaning mga tools like AI, they can be helpful sa atua as SEO specialist. So, before that, ako lang ningi ko mo ni atong website pinoyseo.ph. We are offering free and paid SEO training in the Philippines. So mo ni ang ChatGPT, mo ni atong gamiton nga tool and magbutang tag mga prompts, SEO prompts that will help us. So naglista diri og mga common prompts, a helpful SEO prompts for a local dentist in Sydney. So for example, ang ato ang client is a local dentist in Sydney. Let's start sa prompt. List some good SEO keywords relating to dentist in Sydney. Ito na ipa-check niya. Ayan. So, pinaagi ani makakuha tog mga ideas unsay mga possible mga SEO keywords relating to dentist in Sydney. Do further keyword research na dayon using a keyword research tool to check ang mga search volume ani nila and difficulty. The next one is create blog topics about dentist in Sydney. Check nato unsa iyang i-result. Okay. So, gitagaan tag 20 kabuk ideas, blog topics, nga pwede nato sulatan. So, pinaagi ani magsugod ta ani nga idea, then come up ta og mga articles relating to this. Okay? Another one, we can use ChatGPT to generate a local schema code for a dentist in Sydney. Itong tanawon sa iyang result. Okay, mo ni ang local schema. Okay, ang local schema code is very helpful for Google to better understand your local business. So mo ni siyang code, ato lang kopyahon, of course, atong usbon ang mga information here depending sa ato ang information sa client. Next one is generate FAQs relating to dentists in Sydney. Okay. So karon na natay result sa different FAQ. Pwede na to improve or customize na dayon depending sa atong client. Pero more or less, mao ni ang ato ang makuha nga mga FAQ coming from ChatGPT. Okay? Another one, ChatGPT can help us create a meta title and description for atong gibutang diri no description with keyword dentist in Sydney. So mo ni ang na-come up. Mo ni ang meta title and of course mo ni ang company name, top dentist in Sydney, and then description. And of course, ato lang ning i-customize, i-improve. Okay? Last but not the least, we can create a content outline. So kani siya, create a content outline for a page nga atong target keyword is dentist in Sydney. So tanawon naton sa iyang tubag. Okay. So mo ni iyang gitubag gitagaan ta niyag idea of a content outline for a page targeting this keyword dentist in Sydney, So page title, introduction, and mga sections dayon. And then we can start writing na dayon a content, based on this outline. Okay. So mo lang na a few of the many things that we can get from ChatGPT. So kaning mga AI tools like this, ChatGPT, they are really our partners or assistants in doing our work faster. Okay, so kana lang sa karon nga video. Thank you for watching.